Hello dear students, and welcome to this new lesson in the series of English lessons on the أونروا satellite channel. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس اللغة الإنجليزية على قناة الأونروا الفضائية. Welcome back. Today, dear students, we are going to talk about a very important lesson, which is the present simple and the stative verbs. Here in this lesson, we are going to talk about the use and the form of the present simple, along with the use of the stative verbs. في هذا الدرس إن شاء الله سنتحدث عن شكل واستخدام زمن المضارع البسيط، وأيضا سنتناول استخدام أفعال الشعور والإحساس. Here, dear students, let's know the use of the present simple tense. The first question, why do we use the present simple tense? Why do we use the present simple tense? لماذا نستخدم زمن المضارع البسيط؟ Let's know. We use the present simple to talk about facts, habits, and timetables. نستخدم المضارع البسيط للتحدث عن عادات وحقائق وجداول زمنية. So once more, we use the present simple to talk about facts, habits, and timetables. Let's see some examples in order to practice this. Look at the verbs in this paragraph. Here we have a paragraph, and dear student, try to look at each verb in this paragraph. Ali plays football every day. Ali plays football every day. Hani comes to play with him. Hani comes to play with him. They like football a lot, so they learn the rules of football. Dear students, let's look at the subjects and the verbs of this paragraph. لننظر إلى الفاعل والفعل في هذه الفقرة. Here the first subject is Ali. أول فاعل في الفقرة هو علي، الاسم علي. Look at the verb that followed him. لننظر إلى الفعل الذي تبع الفاعل علي. Ali plays. Hani comes. They like. And they learn. What do we understand from this? Let's see. Let's look at this form. لننظر إلى هذه القاعدة. Here, the form says, with singular subjects. With singular subjects like he, she, or it. عندما يكون الفاعل مفردا مثل الضمير he أو she أو it أو أي اسم مفرد like Ali, Ahmed, Hiba, etc. Here, we use verb plus s. Again, with singular subjects like he, she, it, Ahmed, Hiba, we use the verb plus s. نستخدم الفعل مصحوبا بالاس. So what is this s? ما هي هذه الاس? Let's see. Here this s is called the third person singular s. تسمى هذه الاس باس المفرد المضارع. So what's the function of the third person singular s? ما هي وظيفة اس المفرد المضارع؟ From its name, من خلال اسمها اس المفرد المضارع نستطيع أن نقول بأن this s indicates that the sentence is in the present simple and the subject of the sentence is singular. من خلال اسم هذه الاس
تحدد الأس بأن الجملة في زمن المضارع البسيط وأن الفاعل مفرد. Let's conclude. عندما يكون الفاعل مفردا سواء كان اسما أو ضميرا نستخدم الفعل مصحوب بالأس والتي تسمى أس المفرد المضارع. So, if we have a singular subject إذا كان لدينا فاعل مفرد الفعل الذي يأتي خلفه يجب أن يتبع بالأس التي تسمى أس المفرد المضارع والتي وظيفتها أن تبين بأن الجملة في زمن المضارع وأن الفاعل مفردا. Let's have some examples. لنتناول بعض الأمثلة على هذا الزمن. The first example, Omar plays tennis every day. Look again here. Omar plays tennis every day. Dear students, look at the subject and the verb of this sentence. انظر إلى الفاعل والفعل في هذه الجملة. The subject here is the name عمر. الفاعل هنا هو الاسم عمر. And it's singular subject وهذا فاعل مفرد. Look at the verb here, play. The verb play came with s at the end. أتى الفعل play بحرف الأس في نهايته وهذه الأس تسمى أس المفرد المضارع. من خلال هذه الأس نفهم بأن الجملة في زمن المضارع البسيط وأن الفاعل مفرد ألا وهو الاسم عمر. لننظر إلى المثال الثاني. The sun rises in the east. The sun rises in the east. Look here at the subject of this sentence. لننظر إلى الفاعل في هذه الجملة وهو the sun الشمس. It's clear that this subject is singular. من الواضح بأن الفاعل هنا مفردا. لذلك the verb came with s at the end. أتى الفعل بحرف الأس في نهايته وتسمى الأس مرة أخرى بأس المفرد المضارع وتبين بأن الجملة في زمن المضارع وأن الفاعل مفرد. Let's look at the last example. لننظر إلى المثال الأخير. مها usually studies English. مها usually studies English. Here the subject is مها, the verb studies, and we have s at the end of the verb because the subject is singular. لأن الفاعل هو اسما مفردا أنهينا الفعل بأس المفرد المضارع لأن الجملة في زمن المضارع البسيط. Now dear students, after we have explained about the present simple and after we have known that if the subject is singular, the verb takes s at the end, let's have this activity together. لنتناول هذا النشاط معا. Use the present simple to make sentences. استخدم زمن المضارع البسيط لتكون جملا. لننظر إلى المثال الأول. My mom make good food. In the sentence we have subject and verb, but this sentence is not in the present simple. Make this sentence in the present simple tense. Let's see. Here, my mom makes good food. My mom makes good food. Here, I want to ask you a question. سأطرح عليكم سؤالا. لماذا وضعنا هذه الأس إلى نهاية الفعل؟ Why do we put s at the end of this verb? Who can answer this? Good. Here, because the subject is singular, the verb takes s at the end. Let's have another example. Here, the zoo open at 7 a.m. Let's make this sentence in the present simple tense. لنجعل هذه الجملة في زمن المضارع البسيط. Let's see. Here, the zoo opens at 7 a.m. Once more, the zoo opens at 7 a.m. Here, dear students, because the subject of this sentence, which is the zoo,
because it's singular لأن الفاعل مفرد هنا. The verb took s at the end. أتى حرف الأس على نهاية الفعل ليبين بأن الجملة في المضارع البسيط وأن الفاعل مفردا. Thank you very much, dear students, for your attention in this part of the lesson. Still, we have more about the present simple and the stative verbs, but after this short break. Don't go away, and we'll be back soon. Welcome back. Dear students, so far we have talked about the present simple tense when the subject is singular. And we have known that if the subject is singular, we use the third person singular s at the verb. أعزائي الطلاب، تحدثنا إلى هذه اللحظة عن المضارع البسيط عندما يكون الفاعل مفرد، نضيف الأس التي تسمى أس المفرد المضارع إلى الفعل. But how can we deal in the present simple tense if the subject is a plural? This is what we want to know in this activity. Here we have a form. لدينا هذه القاعدة. The form says with the plural subjects. With the plural subjects. عندما يكون الفاعل جمع. Like the pronoun they, you, we, or I. Or any other plural name. أو أي اسم جمع آخر. We use verb without s. One more time. With the plural subjects like they, you, we, I, Hiba and Ahmad, Omar and Ali, etc. We use verb without s. نستخدم الفعل بدون s المفرد المضارع. Let's conclude. Here, عندما يكون الفاعل جمعا سواء كان اسما أم ضميرا نستخدم الفعل مجردا. ماذا تعني كلمة مجردا؟ مجردا أي نستخدم الفعل في التصريف الأول بدون اس إلى نهايته وبدون ed إلى نهايته وبدون ing. هذا يعني أننا نستخدم الفعل في التصريف الأول. Let's have some examples in order to practice this. لنتناول بعض الأمثلة تطبيقا على هذه القاعدة. Here the first example we have. We visit Jerusalem every year. Dear student, here pay attention to the subject and the verb. انتبه إلى الفاعل والفعل في هذه الجمل. The first sentence again. We visit Jerusalem every year. The subject in this sentence is the pronoun we. الفاعل في هذه الجملة هو الضمير we. ونعرف أن we فاعل ضمير جمع. كلمة we الضمير we هو فاعل جمع. لذلك أتى الفعل visit مجردا بدون إضافة s أو ed أو ing إلى نهايته. So here we visit. Visit في التصريف الأول وهذا يعني أن الفعل مجرد. Why haven't we put s at the end of this verb? لماذا لم نضع s إلى نهاية هذا الفعل؟ هنا الأس. Here, if you remember, the s is called third person singular s. تسمى الأس اس المفرد المضارع. اس المفرد المضارع. وهنا الفاعل جمع. لا يمكن استخدام اس المفرد عندما يكون الفاعل جمع. لذلك وضعنا الفعل visit بدون أي إضافة إليه. لننظر إلى المثال الثاني. Boys الأولاد وهذا فاعل جمع أيضا. Boys play more than girls. Here the subject boys is plural. So the verb came without s and without any ending at the end. لأن الفاعل جمع أتى الفعل play مجردا بدون إضافات إلى نهايته. لننظر إلى المثال الآخر. I always go to the zoo. I always go to the zoo. Here the pronoun I is the subject of this sentence. الضمير I هو الفاعل لهذه الجملة. لذلك أتى الفعل go بدون أي إضافات إلى نهايته وأتى مجردا. To sum up, لنلخص ما تحدثنا عنه.
if the subject is plural إذا كان الفاعل جمع the verb comes without s at the end يأتي الفعل بدون إضافة حرف الأس إلى نهايته لأن الأس تستخدم فقط عندما يكون الفاعل مفردا. لنتناول هذا التمرين معا. Here, use the present simple tense to make sentences. استخدم المضارع البسيط لتكوين جملا. The first example, students read new stories. Let's make this sentence in the present simple tense. لنجعل هذه الجملة في المضارع البسيط. Look here. Students read new stories. The subject here is a plural. الفاعل هنا جمع students. So the verb came without s at the end. أتى الفعل مجرد بدون إضافة s أو أي إضافة إلى نهايته. The second example. We watch English lessons. We watch English lessons. Let's make this sentence in the present simple tense. لنجعل هذه الجملة في زمن المضارع البسيط. لننظر هنا. We watch English lessons. The subject here, my students, is a plural. هنا الفاعل جمعا وهو الضمير we. لذلك أتى الفعل watch بدون أي إضافة إليه وأتى مجردا لأن الفاعل جمع. Okay. Here, dear students, we are going to summarize all what we have talked about in this lesson. أعزائي الطلاب، سنلخص في هذه الشريحة كل ما سبق وتحدثنا عنه سواء كان الفاعل مفردا أم جمعا. في النقطة الأولى if the subject is singular إذا كان الفاعل مفردا like he, she, it, أحمد، علي إلى آخره نستخدم الفعل بإضافة الأس. And what do we call this as? Do you remember? ماذا نسمي هذه الأس؟ It's called the third person singular s. تسمى اس المفرد المضارع. What's the function of this s? ما الوظيفة من هذه الأس؟ قلنا this s indicates that the sentence is in the present simple and the subject of the sentence is singular. تبين هذه الأس بأن الجملة في المضارع البسيط وأن الفاعل مفرد. لذلك أسميناها أس المفرد المضارع. But what if the subject is a plural? عندما يكون الفاعل جمعا مثل they, you, we, I, أحمد and علي, هبة and خلود إلى آخره. We use verb but without s. عندما يكون الفاعل جمع نستخدم الفعل مجردا بدون إضافة s أو أي شيء إلى نهايته. Dear students, let's have some more examples about the present simple tense. لنتناول مزيدا من الأمثلة حول المضارع البسيط. Let's look at this sentence. Water boils at 100 degrees. Again, water boils at 100 degrees. Look, dear students, here the subject water الفاعل water هو فاعل مفرد. لذلك أتى الفعل boils مصحوبا بحرف الأس وتسمى أس المفرد المضارع. The function of this S again وظيفة هذه الأس مرة أخرى تبين بأن الجملة في المضارع البسيط وأن الفاعل مفردا. لنتناول مثالا آخر. The school المدرسة وهي فاعل مفرد. The school opens at 6 a.m. Again, the school opens at 6 a.m. The school is singular. Open took S because the subject is singular. The last example, I drink milk every morning. I drink milk every morning. The subject here is the pronoun I. الفاعل هنا هو الضمير I ويعد فاعل جمع. لذلك الفعل drink أتى بدون أي إضافة إلى نهايته وأتى مجردا. Dear students, let's have this activity together. لنتناول هذا النشاط معا. Choose the correct answer. Choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. Number 1. Usually, Ali, the lesson. Usually, Ali, the lesson. Here you have to choose.
Ali reads, or is reading? Which of these is the correct answer? Of course, usually Ali reads. But why? Look at the sentence. Ali is the subject and it's a singular subject, so the verb comes with S at the end, which is the third person singular S. لأن الفاعل علي مفردا أتى الفعل مصحوبا بأس المفرد المضارع. Number 2. We often in the pool. We often in the pool. We often swimming or swims or swim. Which is the correct answer? Of course, we often swim in the pool. Okay, why swim here? Because the subject here is the pronoun we and it's a plural subject. Because it's a plural subject, the verb came without S at the end. Okay, dear students, let's see the third question. Here, Ahmed to work daily. Is it Ahmed goes, Ahmed go, or Ahmed is going? Of course, Ahmed goes to work daily. Here, because the subject is singular, the verb came with S at the end. Thank you very much, dear students, for your attention. We still have more about the present simple tense and the stative verbs, but after this break. Welcome back. Dear students, so far we have talked about the present simple when the subject is singular, when the subject is a plural. Now, let's continue our lesson for the day with the second part of the lesson, which is the stative verbs. Now, we are going to know how to use the stative verbs and when to use them. Stative verbs are not used in the present continuous form. Again, stative verbs are not used in the present continuous form. We use the present simple tense even when the action is happening now. We use the present simple tense even if the action is happening now. So, the stative verbs أفعال الشعور والإحساس لا يمكن استخدامها في زمن المضارع المستمر. تستخدم دائما في زمن المضارع البسيط حتى وإذا كان الحدث يحدث الآن. Here we have a list of the stative verbs. هنا قائمة من أفعال الشعور والإحساس. We have the verb remember يتذكر, need يحتاج, love يحب, think يفكر, prefer يفضل. Here, dear students, with the stative verbs مع أفعال الشعور والإحساس لا يمكن استخدامها في زمن المضارع المستمر. تستخدم دائما في زمن المضارع البسيط. So, I can't say I am remembering you, for example, or I am needing something. So we say I remember, I need. Even if I need now, حتى لو كنت أحتاج شيء في هذه اللحظة المضارع المستمر أستخدم الفعل في شكل المضارع البسيط. لنتناول مجموعة أخرى من أفعال التفكير والشعور. Like يحب, mean يقصد أو يعني, hate يكره, know يعرف, believe يعتقد, want يريد, taste يبدو للمذاق, and smell يبدو للرائحة. Okay, here let's have some examples. لنتناول بعض الأمثلة تطبيقا على أفعال الشعور والإحساس. I am liking English. Is it correct or incorrect and why? هل هذه الجملة صحيحة أم غير صحيحة ولماذا؟ Look at the verb here. The verb like is a stative verb. الفعل like هو من أفعال الشعور والإحساس. وهنا عزيزي الطالب كما ترى استخدم الفعل like
مع ال ing أي في زمن المضارع المستمر. وسبق وقلنا بأن أفعال الشعور والإحساس تأتي فقط في زمن المضارع البسيط. Let's see here. It's wrong. We can't say I am liking. The correct form is I like English, not I'm liking. Another example. She is wanting to study. She is wanting to study. And of course, this form is incorrect because want can't be used in the ing form. لأن الفعل want لا يمكن استخدامه في المضارع المستمر. الشكل الصحيح لهذه الجملة She wants to study, not is wanting. The last example. I am knowing that man. I am knowing that man. And of course, this sentence is incorrect because know, the verb know, can't be used in the present continuous. We need to use it in the present simple like this. Here, I know that man, not I'm knowing, I know. Okay. Dear students, let's have this activity together. Choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. Here, look at this picture. The monkey says, I, bananas. Is it I am liking or I like? Which is the correct answer? Let's see. Thank you very much. Excellent. Here, I like bananas because like is a stative verb. It's wrong to say I'm liking. It comes all the time in the present simple, not in the present continuous. Let's look at the second picture. لننظر إلى الصورة الثانية. Here, look at this girl. She seems to have a toothache. Let's see what she is saying. She says, I have a toothache. I to see a dentist. I have a toothache. I to see a dentist. Is it I am needing or I need to see? Of course, I need to see a dentist, and it's incorrect to say I am needing because need is one of the stative verbs and it is in the present simple all the time and we can't use it in the present continuous. Let's look at the third picture. Here we have a school. I, my school. I, my school. The options here. I love or I am loving. I love or I am loving. Of course, it's I love because love is one of the stative verbs as well. ولا يمكن استخدامه في زمن المضارع المستمر. Here, I love my school. We use the verb love, not am loving. Am loving is completely incorrect because love is a stative verb and stative verbs can't be used in the present continuous. لأن love من أفعال الشعور والإحساس فلا يمكن استخدامه في زمن المضارع المستمر. يستخدم دائما في زمن المضارع البسيط حتى ولو كنا نتحدث عن شيء في المضارع المستمر. Dear students, this is the end of our activities for this lesson. But before I say goodbye, we have a final activity which is your homework. Here, make sentences. كون جملا. The first one, this soup smell good. Make the sentence in the present simple tense. Number two, my father work at a school. My father work at a school. And the last one, we studying English. Dear student, if you have a difficulty answering these three questions, just ask your teacher at your school, and I hope you the best of luck. Dear students, this is the end of our activities for this lesson, and I hope you enjoyed it all. But before we close up, we have some important points to follow. لدينا بعض النقاط المهمة لنتبعها ونتذكرها في هذا الدرس. In this lesson, we talked about two important points. تحدثنا في هذا الدرس عن نقطتان مهمتان جدا. ألا وهما أن المضارع البسيط عندما يكون الفاعل في الجملة مفردا نستخدم الفعل مصحوبا بالأس
والتي تسمى المفرد المضارع. مثال when we say Ali likes not Ali like. وعندما يكون الفاعل جمعا نستخدم الفعل مجردا بدون أي إضافة عليه. For example أحمد and محمد go not goes. أيضا في هذا الدرس تناولنا أفعال الشعور والإحساس والتي تسمى stative verbs. In the stative verbs we said that the stative verbs are used in the present simple tense all the time and we can't use them in the present continuous even if the action is happening now. Dear students, thank you very much for your attention and I hope you to see inshallah next time in our next lesson. Enjoy your day and goodbye.